schon einen Mann, den muss ich eigentlich nicht vorstellen, aber dennoch bin ich froh, dass wir heute jetzt endlich ein bisschen mehr dazu erfahren, was ist eigentlich dieses LCSB. Begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus RUDI. Wir reden jetzt von einem Feld, und ich glaube, nachdem man dieses Teambuilding und alles das gesehen hat, ich glaube, der ein oder andere muss sich bewusst werden, was wird sich in der Medizin ändern. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Jeder, der heute Abend diesen Kinoraum hier verlässt, muss, glaube ich, verstehen, was wird sich ändern. Wenn wir uns jetzt im Moment zum Arzt bewegen, weil wir entweder eine Vorsorgeuntersuchung machen oder weil wir krank sind oder denken, dass wir krank sind, dann wird die Diagnose sehr breit gestellt. Bluthochdruck. Es gibt aber 10 Arten von Bluthochdruck. Was in den nächsten Jahren passieren wird, ist, dass ich genau herausfinden kann, welche Art von Bluthochdruck, welche Art von Diabetes oder welche Art von Hauterkrankung. Wir stellen jetzt fest, jeder Mensch ist ein Individuum, jeder ist anders. Und ich muss auch die Medikamente und idealerweise auch die Prävention, die Vorbeugung auf den Einzelnen zuschneiden. I predict in the future you'll have a little handheld device that can prick your thumb, take a very small amount of blood, and make 2,500 biomarker measurements from the blood that will allow you to assess health as opposed to disease in each of your favorite 50 major organ systems. And you'll do that 2 or 3 times a year. So you'll have a longitudinal record of your 50 organs, and you'll be able to see instantly when all of a sudden in your liver you transition from wellness into some disease, and you can react instantly. That is one of the fundamental revolutions that information will give you. Es geschieht an der Gesundheit etwas Formidables, das der Sektor, den das größte Potenzial hat von der Entwicklung, sowohl was die Entwicklung für die Gesundheit angeht, aber auch was den ökonomischen Volet angeht. An der Sektoren, die dekollieren, geht es dann nicht so schrecklich viel. Mich würde interessiert, für etwas mit zu begleiten, was die Leute heute zu Lützeburg etwas können bringen, dadurch, dass man schon eine Reihe von Elementen an dem Netzwerk hatten, CRP, DUNI. Nice to have you here, and now we'll switch again due to the language, because I think your roots are from Canada, correct? And it's not the French-speaking Canada, but it's the English-speaking Canada. Exactly. Well, if you look at the new institute, and if you look at what you're doing on one side in a data bank, what from your perspective, is the attractive point where you say this is sort of the missing institute we dreadfully need? That's a hard question. There isn't a single missing piece. You really have to tackle these problems from many different perspectives. And it's only by putting them together and getting a lot of people with different backgrounds working together in a collaborative program that you actually can have an advance. So it isn't just one missing piece, it's trying to put all the pieces together that's critical. I mean, we speak of a revolution where we all say medicine is going to move from the isolated perspective. Naturally, at the end, we have the patient, the person. And is this sort of a strength where you say, well, we have the contact, because very often you have science which is a bit sort of not connected to real life? Yeah, I think what we have here in Luxembourg is different institutions with different competences, and they are quite complementary. I mean, we have the more fundamental side at the university, and systems biology is, of course, extremely important as a driver for research. But you are right, at a certain moment you have to bring it to the patient, and at that moment you have other needs. You have needs of tissue, of course, tissue samples, and that's a little bit the role of Bob's institution, tissue samples, but also patient data.
And you have also to try out, of course, your new medication or your new diagnostic test. So you have to do clinical trials. So what you need is a clinical trial unit, which we have, for example, at CAP Santé together with the hospital. So we have already built up this network that allows us to bring more basic science to the patient. If we are able to have one great success story, be it at the level of science research, be at the level of a special spin-off, then we might have the same success that we have with AOL coming to Luxembourg and becoming the starting point of a whole story in the internet business. I don't have to speak for a long time if I have the credentials of one good success story. I think for those countries that are employed in P4 medicine, there is an enormous opportunity for wealth. So what is really P4 medicine about? It's about two things. It's about demystifying disease, and it's about wellness. And I'll argue over the next 10 to 15 years, the wellness industry will almost certainly exceed the healthcare industry. And it's a completely new industry with enormous opportunities. Was uns besonders attraktiv macht, ist, dass wir im Aufbau sind. Nicht? Wir sind dabei, etwas aufzubauen. Sie finden heutzutage sehr wenig Universitäten, die im Aufbau sind und vor allen Dingen, die die einzige Universität im Land sind, sodass sie also auch gleichzeitig das ganze universitäre System mit aufbauen. Geben Sie mir da mal ein Beispiel und wahrscheinlich finden Sie keins. Weltweit. Nein, ich weiß, also, ja, dass das es normalerweise sonst ein Umbau ist. Und das bedeutet, vergiss deine Wissenschaft für 3 Jahre, denn du musst jetzt in Kommissionen Ein Umbau ist sehr kompliziert, ein Aufbau ist ungeheuer attraktiv für viele, vor allem für junge Forscher. Nicht? Und dann ist der internationale Charakter des Landes und der Universität ist auch ungeheuer attraktiv für viele Leute. Wenn Sie nach Frankreich gehen oder nach Deutschland oder sonst wohin, dann in Frankreich sind es normalerweise Franzosen, in Deutschland sind es normalerweise Deutsche. Hier bei uns ist es ungeheuer international. Nicht? Und das macht das Land auch sehr attraktiv. Und dann ist es ja ein sehr schönes Land. Das muss man ja auch sagen. Das kann ich bestätigen. At the end, I believe, before we go to the opening event, we have a small present, Rudi. This is not the original, but this is one of the most fascinating stories in deciphering a language, which was the language of the hieroglyphs. I think what we are doing at LCSB is deciphering the language of life and try to get it in terms of what does it mean for our health, what does it mean for our life. And I just thought that this is like a symbol of where the LCSB will go in the next years. This is difficult. This was written in Memphis in 196 before Christ, and it was deciphered in 1822. And they started in 1802. I would like to thank everybody who was here. I would like to invite you to visit LCSB once a while. We will visit Luxembourg and explain what we do. We will continue to do that. And I would like to invite you for an after talk, show, gala, drink. And I would like to thank Ranga for moderating and bringing us in such a nice way as a Luxembourgian through this show. Thank you very much, and we'll give this to everybody.